Hello everyone, حبايب قلبي grade 6. This is February revision from step ahead. عاملين لنا revision جميلة قوي لمراجعة فبراير. هنبدأ إن شاء الله نحلها مع بعض. Let's start. هنا على unit 7. Number 1. Choose the correct answer. Wood, plastic, granite, glass is a very hard and durable stone. بيقول لي إن ده حجر متين وصلب جدا. طبعا ده granite. We have a hot, dry pyramids, climate, clay, artifacts here in Egypt. There is not much rain. مفيش مطر كتير. وعندنا hot, dry climate. عندنا مناخ حار وجاف. When you dislike, hate, adore, leave something, you love it very much. لو بتحب حاجة قوي يبقى دي adore. adore يعني يعشق شيء، يعني يحبه قوي. Statue, history, wisdom, museum means using your knowledge to make good decisions. استخدام معرفتك عشان تتخذ قرارات صائبة ده اسمه wisdom، الحكمة. بعد كده يا شباب عندنا number 5. To produce or damage, mummify, adore means to cover in oils and cloth to preserve for a very long time. حاجة بتغطيها بالزيت والقماش عشان تحفظها لمدة طويلة. ده معناه ان انت بتعمل ايه؟ mummify، بتحنط الحاجة. Cats are pests, birds, pets, insects. طبعا pets حيوانات أليفة وما تتلخبطش مع pests الآفات الضارة اللي زي snakes التعابين. Culture, system, trade, economy means buying and selling things between countries. الشراء والبيع بين الدول ده اسمه trade، التجارة. A or an, trade, economy, weapon, glass is an object used for fighting or hunting animals. شيء بنستخدمه لصيد أو صيد الحيوانات أو fighting اللي هو الحرب أو القتال، ده اسمه weapon، السلاح. Country, culture, economy, trade means the system of how a country's money and goods are produced and used. ده معناه اللي هو النظام اللي بتتبعه الدولة في الأموال والبضائع. دي economy اللي هو الاقتصاد. بعد كده I like walking in the fresh air. بحب التمشية في الهواء الطلق. The gemstone is very usual, rare, cheap, common. It's not easy to find. صعب تلاقيه يبقى rare، نادر. I wear, share, leave, come, a bedroom with my sister. It's our room. يبقى share، أنا بتشارك غرفة مع أختي. The artifacts in the museum were hard, dangerous, fascinating, ugly. We like them. عجبونا قوي القطع الأثرية دي، يبقى كانوا إيه؟ fascinating. نيجي بعد كده number 14. People mummify, damage, preserve, eat food in the fridge. طبعا الناس preserve food in the fridge، بيحفظوا الطعام في الثلاجة. The danger or dagger, mine, amulet is an object used for fighting or hunting animals. هنا طبعا ممكن نستخدم dagger اللي هو الخنجر، حاجة ممكن نستخدمها في القتال أو في اصطياد الحيوانات. dagger. The museum statue lamb tool of Ramses stood in the middle of Cairo for a long time in Ramses Square. طبعا هنا the statue of Ramses اللي هو تمثال رمسيس كان في وسط القاهرة لمدة طويلة في ميدان رمسيس. Iron, copper, glass, clay from the river Nile is perfect to make pots. ايه اللي مثالي نصنع منه الاواني؟ clay، الطمي اللي جه من نهر النيل. Plant
pet, grain, granite refers to the seeds from plants used to make flour and bread. البذور اللي بنستخدمها من النباتات عشان نعمل منها دقيق وخبز، طبعا دي grain الحبوب. Gold is very expensive. الذهب غالي قوي. It is very valuable. ذو قيمة عالية. When a country fights, faces, borrows, trades with another country, they buy and sell things to each other. هنا when a country trades with another country، لما دولة بتتاجر مع دولة تانية يبقى هما بيبيعوا ويشتروا أشياء من بعض. Did the ancient Egyptians only، طالما في did أو didn't دايما تاخد infinitive مصدر، يبقى did the ancient Egyptians only keep cats as pets. What did they؟ خلاص اتفقنا did و didn't يبقى infinitive مصدر، يبقى what did they feed their cats. Is, was, were, will there a lot of mummies in the ancient Egyptians tombs؟ طبعا هنا mummies دي جمع، فالجمع تسأل عنه في الماضي were there هل كان يوجد مومياوات كثيرة؟ The ancient Egyptians دول في الماضي يبقى loved their pets، لأن المصريين القدماء أكيد in the past. They taught their monkeys different tricks a long time ago. كلمة ago keyword للpast simple الماضي البسيط، يبقى ناخد taught. They taught their monkeys، علموا المونكيز القرود بتاعتهم different tricks، خدع مختلفة a long time ago منذ زمن طويل. The crocodiles quickly became dangerous pets. في الماضي نقول التماسيح بسرعة أصبحوا dangerous pets، حيوانات خطيرة. The ibis represented wisdom in ancient Egypt. طائر الأيبس مثل الحكمة في مصر القديمة. طبعا اخترنا الماضي لأن ancient Egypt دي حاجة في الماضي. At university في الجامعة I didn't study. أول ما أشوف did أو didn't أختار infinitive على طول. I don't, doesn't, didn't, doing grow up in Cairo. I didn't grow up in Cairo. لم أنشأ في القاهرة. Did you؟ خلاص عرفنا did أو didn't يبقى infinitive على طول مصدر. Did you go to Al-Azhar Park with your family؟ What does did doing the ancient Egyptians believe about cats؟ ancient Egyptians دول في الماضي يبقى what did. What, where, was, is are the ancient Egyptians' favorite animal. Animal ده مفرد وفي الماضي مع ancient Egyptians يبقى was. What was the ancient Egyptians' favorite animal؟ ماذا أو ما الحيوان المفضل بالنسبة للمصريين القدماء. Ancient Egyptian farmers طبعا على طول في الماضي طالما احنا بنتكلم عن ancient Egyptians يبقى produced a lot of grain، انتجوا الكثير من الحبوب. The rats didn't، دايما did و didn't معهم infinitive. Didn't eat the grain. Did she help her mom? No, she didn't. Yes, she did. Oh, no, she didn't. هنا بيقول the ancient Egyptians first found metal. أول ما لقوا المعدن الحديد أيوة in the rocks thousands of years ago، لقوه في الصخور. The ancient Egyptians could hunt and grow things. Space the land next between on front. طبعا on the land. المصريين القدماء قدروا يصطادوا ويزرعوا الحاجات on land على اليابس on the land. Tutankhamun's mask was found أيوة in his tomb. القناع بتاع توتنخامون وجد في his tomb مقبرته. The books are on the shelves. الكتب على الرفوف.
The cat is the chair and the desk. طالما حاجتين يبقى between واحد بين اتنين أو حاجة بين حاجتين. The science lab معمل العلوم is to يبقى next to my classroom بجوار حجرة الفصل بتاعتي. We met them. Number 7, we met them of the park yesterday. طبعا in front of أمام الحديقة بالأمس. The zoo is to the park. طبعا next to the park. كمل هنا الجزء ده. Read and complete the text with the words in the box. نكمل بالكلمات دي. durable, granite, artifacts, climate, preserve. هنا بيقول we have a hot, dry climate here in Egypt. عندنا مناخ جاف حار في مصر. So artifacts الكلمة اللي ناخدها كده يا شباب نشيلها من هنا. So artifacts لذلك القطع الأثرية aren't damaged by cold and wet weather. ما بيتمش تدميرها، ما بتبصش بسبب الجو الرطب او البارد. This helps to preserve them. وده بيساعد ان احنا نحفظهم. preserve them. The ancient Egyptians also knew that certain materials could last a long time. That's why they built the pyramids with granite. ولهذا السبب بنوا الأهرامات with granite. بحجر الجرانيت. A very hard and durable stone. هو حجر شديد الصلابة durable متين. بعد كده the ancient Egyptians loved animals. أحبوا الحيوانات and kept many as pets. وربوا منهم حيوانات أليفة. They particularly adored cats. عشقوا القطط، حبوها جدا. And there was a cat in almost every house. Cats were also good pets because they cleaned themselves and kept the houses free of pests like rats and snakes. This was particularly important for farmers who space a lot of grain. الفلاحين عملوا ايه في الحبوب الكتيرة؟ produced a lot of grain. The mice didn't eat the grain. الفئران ما كلتش الحبوب because the cats ate the rats. لأن القطط أكلت الفئران. One of the most beautiful artifacts from ancient Egypt is Tutankhamun's mask, which was found in his tomb. قناع توت عنخ آمون والذي وجد في مقبرته. The mask is gold, ذهب, with blue lines وعليه خطوط زرقاء. Space gold lines between gold lines. خطوط زرقاء بين خطوط ذهبية. Under his chin تحت دقنه a thin beard. لحية نحيفة كده اللي هو يعني رفيعة. There is also a snake on the top of his head. في تعبان كمان على قمة الرأس بتاعته. ده شكل الماسك أو القناع بتاع توت عنخ آمون. Many years ago there lived من سنوات طويلة lived a space called King Midas. lived a king عاش ملك يدعى King Midas. He loved 3 things more than anything else. حب 3 حاجات أكتر من أي حاجة. His daughter بنته. His daughter Marigold. His rose garden. حديقة الورود بتاعته. And gold والذهب. His favorite thing was to spend time in his garden with Marigold. But he also liked to look at all the gold in his castle. بس كمان كان بيحب قوي يتفرج على الذهب اللي في القلعة بتاعته. castle. هنا هنرتب. أول جملة عندي بيقول the ancient Egyptians.
the ancient Egyptians المصريين القدماء، ده فاعل يجي بعده فعل. The ancient Egyptians أحبوا to use أحبوا أن يستخدموا gold الذهب. يبقى the ancient Egyptians to use gold، دي أول جملة عندنا. Number 2 why أداة الاستفهام يجي بعدها فعل مساعد. why do الفاعل بقى we فعل have. Why do we have so many artifacts؟ ليه عندنا قطع أثرية كتيرة؟ Why do we have so many artifacts؟ هنا بيقول the ancient Egyptians، الفاعل the ancient Egyptians، بدأنا بالجملة the ancient Egyptians، نجيب بعده الفعل loved object المفعول animals حبوا الحيوانات. The ancient Egyptians loved animals. The rats الفئران the rats didn't eat the grain، لم يأكلوا الحبوب. The rats didn't eat the grain، الفئران ما أكلتش الحبوب. The rats didn't eat the grain. Number 5. Number 5 بيقول there were كان يوجد a lot of mummies، الكثير من المومياوات. There were a lot of mummies. There were a lot of mummies، كان يوجد الكثير من المومياوات. Where أداة الاستفهام جيب لي بعدها فعل مساعد دايما. Where did you grow up؟ أين نشأت؟ Where did you grow up؟ هنا بيقول summer didn't، دايما didn't يجي بعدها infinitive مصدر. summer didn't arrive on time، ما وصلتش في ميعادها. summer didn't arrive on time. Number 8 هنبدأ ب King Midas. King Midas was a kind man. King Midas was a kind man، كان راجل عطوف. was a kind man. King Midas was a kind man. هنا gold الذهب is a popular metal، معدن مشهور. a popular metal نعمل بيه ايه؟ for making jewelry، لصنع المجوهرات. يبقى هنا gold is a popular metal for making jewelry، ده معدن شهير في صنع المجوهرات. I like walking، أنا بحب التمشية in the fresh air، في الهواء النقي، الهواء الطلق. I like walking in the fresh air. بعد كده did you have a nice weekend؟ هل قضيت عطلة نهاية أسبوع جميلة؟ Did you have a nice weekend؟ Did you have a nice weekend؟ دي كانت number 11. نروح number 12. What did، دايما فعل المساعد يجي بعد أداة الاستفهام. What did they use iron for؟ استخدموا الحديد في ايه؟ What did they use iron for؟ The library المكتبة. The library room غرفة المكتبة. لا، هنقول the library المكتبة is next to the computer room.
The library المكتبة is next to the computer room. بجوار غرفة الكمبيوتر. The library is next to the computer room. There weren't لم يكن يوجد there weren't many silver mines. There weren't many silver mines in Egypt. ما كانش فيه مناجم فضة كتير في مصر. There weren't many silver mines in Egypt. هنا بيقول cats القطط. Cats are still ما زالت popular pets in Egypt. ما زالت حيوانات أليفة محبوبة في مصر. Cats are still popular pets in Egypt. دي كانت آخر جملة في الترتيب. هنيجي read and write the correct form of the word between brackets. نصحح. بيقول why is تامر and تمارا at the museum. تامر وتمارا جمع يبقى نقول why are تامر and تمارا. we طبعا have. I we you they بياخدوا have. he she it has. The ancient Egyptians دايما دول الكلام عنهم في الماضي. like to use gold. The ancient Egyptians كلام عنهم في الماضي. made the pyramids from granite. crocodiles جمع يبقى نقول weren't مش wasn't دي للمفرد. crocodiles weren't popular pets in the past. التماسيح ما كانتش حيوانات أليفة مشهورة في الماضي. هنا the rats eat the grain in ancient Egypt يبقى الكلام في الماضي ننفي ب didn't. يبقى the rats didn't eat the grain in ancient Egypt. فئران ما أكلوش الحبوب. Was there a lot of mummies؟ قلنا دول جمع mummies المومياوات يبقى were there هل كان يوجد كثير من المومياوات. What did they feed their cats؟ ليه feed مصدر؟ علشان did و didn't دايما يجيبوا مصدر. My classroom is to the library. طبعا to بتاخد next يبقى نقول next to the library. The book is the bag يبقى the book is in the bag. كتاب في الشنطة. توتنخامون's mask was found in his tomb. القناع بتاع توتنخامون وجد في مقبرته. Many years ago there lived a king. ليه قلنا lived؟ عشان go في الماضي. هنا punctuation marks. مش هكتب الجملة كلها بقى عشان لا خلاص مش مشكلة عشان انتوا برضو ايه مش عايز حد يكتب حروف فاحنا هنعمل كل حاجة. Where are تامر and tomorrow؟ بدأنا W capital the beginning of the sentence بداية الجملة. تامر a name of a person اسم شخص and tomorrow a name of a person اسم شخص يبقى تامر بالتي كابيتال tomorrow T capital. ده سؤال where are تامر and tomorrow question so we put a question mark at the end of the sentence. When did the ancient Egyptians start using iron? W capital. When did the ancient Egyptians نعملهم بكابيتال في البداية ancient Egyptians E capital. The ancient Egyptians start using iron. متى بدأ المصريين القدماء في استخدام الحديد؟ يبقى هنا ده question mark في النهاية. The ancient Egyptians هنبدأ ب T capital the beginning of the sentence. Then ancient Egyptians. Ancient Egyptians نعمل E capital Egyptians nationality جنسية. Loved their pets. بيقول المصريين القدماء أحبوا حيواناتهم الأليفة يبقى هنا دي جملة نحط a period نقطة. We traveled to Aswan the beginning of the sentence بداية الجملة W capital. We travel
to أسوان a name of a city اسم مدينة يبقى هعمل A بتاعت أسوان capital أسوان last Friday and a day يوم يبقى الF capital في Friday. دي جملة سافرنا أسوان الجمعة الماضية يبقى هنا نحط period نقطة. آخر جملة I am from Egypt. I capital the beginning of the sentence. I am from Egypt. أنا من مصر. Egypt a name of a country اسم دولة capital letter. I'm from Egypt. أنا من مصر. دي sentence جملة يبقى أحط period نقطة. What did you do last week? عملت إيه الأسبوع الماضي؟ هنكتب الباراجرافز نتكلم عنها كلها في الآخر. هنا بيقول my favorite toy was a train set. My sister had a nice طبعا doll's house بيت الدمية. I could go really fast on my skateboard. بتحرك بسرعة بالسكيتبورد بتاعي. Did you play board games؟ هل لعبت ألعاب لوحية when you were younger؟ I like making up games for my figures. action figures بحب أعمل ألعاب كده أخترع لهم للأكشن figures المجسمات الكرتونية بتاعتي. is a large table that you use to sell things from at a market. دي stall المقصورة اللي بتبيع عليها الحاجات بتبقى ترابيزة طويلة كده بيتباع عليها الحاجات. a console button box branch is what you touch to make a machine work. الحاجة اللي بتلمسها عشان تخلي الآلة تشتغل ده الزرار button. There was an action figure قلنا مجسم كرتوني in my box of toys. My sister is she always makes new things creative مبدعة دايما بتعمل حاجات جديدة. I've gotten new games console جبت وحدة تحكم جديدة للألعاب to play video games عشان ألعب video games. Did you ever on your old roller blades did you have a go؟ have a go يعني try قلنا يعني هل جربت الرولر بليدز اللي قدام بتوعك؟ Jenna loves playing with her doll's house. تحب تلعب ببيت الدمية بتاعها. I thought hide and seek was fun. الاستغماية. is the long nose of an elephant. trunk اللي هي الزلومة بتاعت الفيل. is when there isn't enough rain لما ما يكونش فيه مطر كافي يبقى ده اسمه drought الجفاف. فين drought؟ drought الجفاف. I was really good at hiding. كنت بالفعل جيد في الاختباء. Some skipping games are so difficult. بعض ألعاب القفز دي بالحبل so difficult صعبة جدا. هادي didn't like playing tennis at all. بالتأكيد النفي at all بتيجي في نهاية الجملة المنفية. I thought hopscotch was quite good. إلى حد ما جيد. But I preferred skipping لكن أنا كنت بفضل القفز بالحبل. Quite اللي آخرها إيدي دايما معناها إلى حد ما وتيجي قبل الصفر. My brother was space good at football. He always beat me. يبقى هو كان جيد جدا very good at football. كان جيد جدا في كرة القدم. He always beat me. دايما بيهزم أو كان دايما بيهزم. I loved عارفين love و like و continue حاجات stop بيجي بعدها verb plus ing. I loved going to the park and playing with my friends. Amina was very good at برضه good at و bad at و great at بيجي معاهم verb plus ing. يبقى Amina was very good at making up stories. كانت جيدة في اختلاق القصص. Last night I finished what doing. finish يجي بعدها verb plus ing. What did you enjoy playing? enjoy مع ing. I really liked riding برضو. Stop تامر stopped having breakfast.
كل الافعال اللي احنا واخدينها بيجي بعدها verb plus ing دي. continued we continued playing استمرنا في اللعب with our train set. Rana hated looking at the market stalls. Haytham imagined flying in a plane. They preferred painting the posters. كل الافعال اللي احنا عارفين ان بيجي بعدها verb plus ing جت لنا هنا. Adam, when I was younger, my favorite toy was a train set. كانت لعبتي المفضلة train set، مجموعة القطارات دي. I didn't have a skateboard but I had roller blades. ما كانش عندي skateboard بس كان عندي roller blades. I could go really fast after a while. I still have them. I want to have on them. I want to have a go on them. عايز أجربهم. Have a go. But they are too small. بس صغيرين. Also, I had lots of marbles. كان عندي برضو lots of marbles. بلي كتير. made of glass مصنوعين من الإزاز. They are round and colorful. مدورين وملونين. هنا بقى when I was younger لما كنت أصغر في السن my favorite toy was my skateboard. I loved going to the park and playing with my friends. They had skateboards too. هم كمان كان عندهم skateboards. And it was really good fun. We all wanted to go so fast. My skateboard was black with orange and yellow stickers on it. I had to wear a helmet on my head. اضطريت ان انا البس خوذة على راسي and knee pads والواقي بتاع الركبة. It really hurts if you fall off a skateboard. تؤلم جدا لو وقعت من على السكيتبورد. Ali was with his parents. Ali was shopping. كان بيتسوق مع his parents والديه at the market في السوق. He saw a stall. هو شاف مقصورة that sold toys اللي بتبيع ألعاب. A man showed them how a train moved. Ali thought the toys were amazing. Ali's dad came to see the toys. بابا جه عشان يشوف الألعاب too. هو كمان أيضا. He liked the train so he bought it. عجبه القطر عشان كده اشترى. My favorite games are video games. Video games. I don't play them very often. مش بلعبهم كتير though. على الرغم من كده. I play for about an hour on the weekend. بلعب لمدة ساعة في weekend. عطلة نهاية الأسبوع. It's fun. My favorite are ones. يبقى my favorite games ألعابي المفضلة are ones where you build cities. I've made a really big city using different bricks. It has animals and plants in it too. I like these games because you can be creative. بالك ان انت ممكن تبقى creative مبدع and make something new. تعمل حاجة جديدة. هنرتب الجمل اللي هنا. هنقول my favorite toy. لعبتي المفضلة. My favorite toy was a train set. لعبتي المفضلة كانت train set. مجموعة القطارات. Did your grandma. هل جدتك. Did your grandma. I'm so sorry. هنا هنقول did you. Did you visit your grandma. Did you visit your grandma. هل زرت جدتك on the weekend. في عطلة نهاية الأسبوع. Did you visit your grandma on the weekend. هل زرت جدتك في الويكند. My sister. أختي. My sister had. كانت بتمتلك a big doll's house. بيت دمية كبير. A big doll's house.
I think أعتقد كده أنت بتعمل opinion. I think football أعتقد كرة القدم is so exciting مثيرة جدا is so exciting. Number 5 آسر didn't like train sets at all. ما أحبش القطارات دي على الإطلاق. They انتهوا they finished painting the posters. انتهوا من طلاء أو تلوين البوسترز. What's your favorite game? What's your favorite game? تنتقد. What's your favorite game? ما هي لعبتك المفضلة؟ We didn't play board games. لم نلعب لعب اللوحية. أنا امتلكت a skateboard and rollerblades. بعد كده أمير تخيل flying in a plane السفر بالطيارة. Imagine flying in a plane. أمير imagine flying in a plane. Correct هنصحح هنا بيقول I very liked اللي بتيجي قبل الفعل هي الوحيدة really. I really like playing with cuddly toys when I was younger. My brother was at football. He always يبقى نقول very. أخويا كان very good at football جيد جدا في كرة القدم. He always beat me دايما كان بيغلبني يهزمني. You are quite good at hide and seek. You always hide in the best places. يبقى هنا نقول له you are so good. أنت جيد جدا في الهايد and seek. أنت دايما بتستخبى في أفضل الأماكن. This book is not funny at all. الجملة المنفية نحط في آخرها at all. I really اللي بتيجي قبل الفعل. I really enjoyed playing marbles with my friends. Where did Yusuf play? قلنا did و didn't لازم infinitive. ما في did نجيب المصدر. We loved playing. Enjoy looking بيجي بعدها ing. Prefer playing. Imagine being. Enjoy reading. الأفعال اللي بيجي بعدها ing على طول. هنا علامات الترقيم punctuation marks. Does Nadia enjoy playing marbles on Fridays? وهنا question mark. Ali was shopping with his parents. Is هبة playing board games? هل هبة بتلعب board games؟ أيمن doesn't enjoy reading stories. مش بيستمتع بقراءة القصص. My brother and I play video games. My بداية الجملة and I دي لازم تكون capital في أي مكان في الجملة. Mondays ودي جملة حط آخرها period نقطة. My favorite game فكر في 5 حاجات. What is it called؟ اسمها إيه اللعبة؟ How often do you play it؟ تلعبها كم مرة؟ Why do you like it؟ بتحبها ليه؟ How do you play it؟ بتلعبها ازاي؟ Who do you play with؟ بتلعب مع مين؟ التست هنا many years ago من سنوات طويلة there lived a king called King Midas
يدعى King Midas. King Midas thought he would like everything he touched to turn into gold. كان عايز أي حاجة يلمسها تتحول لذهب. And the king's wish came true. والأمنية بتاعته اتحققت. But when he touched the food, he couldn't eat it because it turned it to gold. When he touched his daughter, لما لمس بنته, she also turned it to gold. اتحولت هي كمان لذهب. هنا بيقول my friend football. He loves it very much. يحبها جدا يبقى adores. يعشق كرة القدم يعني loves it very much. Clay, glass, wood. Granite is a very hard and durable stone. قلنا الحجر المتين والصلب جدا ده اسمه granite. When Sarah was a little girl, لما كانت صغيرة, she had a toy. قلنا دي اسمها cuddly toy. دبدوب اللعبة ده. I like to go skating on my skateboard. Saad didn't like playing hopscotch at all. تيجي في نهاية الجملة المنفية ما حبش اللعبة دي على الإطلاق. The ancient Egyptians believed. دايما الكلام عن ال ancient Egyptians في الماضي. Believed that cats looked after them. When you have a go on something, you try it. Have a go يعني try. Hani made up lots of games for his action figures. عمل ألعاب للمجسمات الكرتونية. A is an object made of stone or another material to look like a person or animal. Statue. التمثال هو شيء مصنوع من الحجر أو من مواد أخرى عشان يشبه شخص أو حيوان. Gold is very expensive. الذهب غالي جدا. It is a very valuable metal. Valuable metal يعني معدن ذو قيمة. When do the ancient Egyptians, طبعا دول في الماضي يبقى when did the ancient Egyptians start using iron. متى بدأوا في استخدام الحديد. حسن hates playing. بيكره لعب الباسكت بول. My brother and I. My بداية الجملة the beginning of the sentence. My brother and I. قلنا I دي لازم تكون capital في أي مكان في الجملة. Play video games. Play video games on Friday. يوم الجمعة. طبعا Friday هنعمله ب F capital لأن ده يوم من أيام الأسبوع. في الآخر دي جملة يبقى هنعمل a period نقطة. full stop. بعد كده الباراجراف وقلنا في جزء هنتكلم فيه عن الباراجرافز لوحدها هننزله لكم إن شاء الله. اللي مش مشترك في قناتنا على يوتيوب قناة المستر يا ريت تعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو. سيب لنا كومنت جميل عشان تدعمنا نكمل. وإن شاء الله بإذن الله هينزل باقي الفيديوهات الخاصة بالباراجرافز بكرة بإذن الله. Thank you and goodbye.